Wow, it's been a minute. It's been a minute. And I think as we were talking off camera that the last time I was sitting here on this chair interviewing somebody was actually the guest that we have back in the studio. And there's no better time for me to be back. Yeah, with renewed energies, renewed motivation for doing these things and everything else. And welcome back to Pepepe. This is the second time or third time only that I'm using this. Because I've only done the recording outside ones, but for the studio recording, this is like the first time. So, ladies and gentlemen, welcome to Podcast Malawi. I know some of you are like, who is this guy? I haven't been around for quite a bit, but if you have watched all the episodes, you know who I go by. My name is Dennis Imani. Yeah, new father in town, basically. Congrats. Yes, for the record, this is my first time I'm hosting Podcast Malawi as a dad. And if you look at my eyes, they'll be like red because, yeah, the first Transmbembembe just happened. Sleepless nights. Yes. Okay. And I'm back on podcast with a guest that I would really, really want to have right now at this moment. Welcome back to podcast, Shadrach. Thank you very much. Your full name? Shadrach Kuntengo. Shadrach Kuntengo. Yeah. Last time I wrote your name, I wrote it as Shadrach with an E. And then I went to the records and I found your name has an I, as in Shadrach, right? Yeah. I think I should also be mentioning my other name. Yeah. It should be Shadrach Nkachoka Kuntengo. Shadrach Nkachoka Kuntengo. African. You are currently the most sought after person in this country. Are you sure about that? Apart from the few that we've been chasing the past few weeks, I think if I'm an artist sitting down today, I'm at home and I'm watching this podcast, probably I'm thinking, where can I find this guy? Probably they don't even know you. But if they watch podcasts, they should know you. Of course. Yeah. And why do you think the artists or creators or content makers should be looking for you? Why? Because I hold answers to their questions. Okay. All right. So if you have got questions which are now flying all over from here and there, left and center, and they are questions about royalties. So I know if you're an artist watching this, yeah, if your data band has been giving a 70% usage, you need to get a new bundle because we're going to be getting the answers that you've been asking. And yeah, welcome, Shadrach. This is a podcast with financial assistance from the Copyright Fund. So it's always a pleasure to have you answer the critical questions that people ask, many artists, and even the general public. Everybody wants to talk about royalties when they come out, when they are being paid out and people are talking. What is royalties? What should be the definition of the term royalties, if we can start from there? What a great question to start from. Royalties. With an R. With an R. Because, yeah, I think there's also a mistake of people using loyalties, but in this case, I know it's royalties. Yes, it's a royalties. What are they? It's simple. It's a usage-based payment. Full stop. It's a payment that one pays after using a product or a service. Okay. That is a royalty. So you see, by definition, three things. There should be usage. Mm-hmm. There should be payment. Okay. But for payment to take place, there has to be evidence of use. Yes. Okay. So it's a usage-based payment. All right. As simple as that. That means there also has to be a product, right? What are we using? You're using a product or a service or... Yep. Okay. Yeah, so in our context is in the creative sector. So it's a usage of creative content. All right. Yeah. Okay. So there should be a creator who create the content, and there should be a consumer or a user
who is using. Okay. Yeah. In context, if I go somewhere and I meet an artist and I say, "Oh, I want your song. I've just heard you've released the song and I want that song," and he says, "Oh, I'm selling it at 500 kwacha for me to give the song to you," and I pay 500 kwacha, and this artist gives me the song. Is the 500 that I've paid to this artist also defined as a royalty? Maybe not. Maybe not, right? Yeah. When you buy a creative product, a song which you have mentioned, you are not actually buying the rights. You're not actually buying the ownership or the rights in the song. Okay. So all you're buying to use it as an individual, to listen to the songs. Yes. Yeah. So according to the law, on how you can use the song that you have bought, there are limitations. Okay. Yeah. That payment is not a royalty as such. Yeah. The royalty, it'll be different because the law provides for private use of the work. Yes. So when you buy a song, you can listen to the song in your car, in your house, in your compound, no problem. All right. Yeah. But now if you start using the same song in public spaces, or you're using it to market your products, it means these are the rights that you did buy when you were paying your 500 kwacha. Okay. Yeah. Now it's going beyond the private use. Now, when it goes beyond the private use, that's when royalties come into play. Okay. Sure. Let's make this very simple. And to make it even simple, because I mean, I in the interest, munkhani imene tukambirana muno muleloli. Ndantoti mwina English sikweni. Most of our creators ndantoti they create their work koma amafuna atamvetsetsa, and I know that in the comment sections ababa mina zayamba kali kuti hey please tayankhulani nchichewa zimene mukambazo mwayankhula ndani kodi nkhani mukambaza amalawi. Yeah. Tizitengere kuchichewa kuti ziveke bwinobwino. Yeah. Nkhani yonseyi pamene yamba kupita tsopano, I think iwene kupita kai kuntunda kweni kwa royalty kuti royalty imachokera kuti nanga chifukwa chake tukambirana za royalty and mwazikamba mmene mayankha funso kuti mulima ufulu. Yes. Now that takes us to ntchito imene magwira ngati Shadrack as in bungwe limene machokera, which is Copyright Society of Malawi, COSOMA. Yes. Key ndi nkhani yoti mapanga za copyright. I know kuti mu interview yathu yambirira tinazikamba koma anthu amafunsabe mafunso, and I think zinanditengerabe nthawi when I was really just thinking of conversation iyi mauti copyright. I think anthu ambiri mawu amene timagwiritsa ntchito molakwika, and minaso timangowatchula sitimamvetsetsa bwinobwino kuti kutchula chani. For example, nsapato zovala masiku anowa. Anthu amanena kuti pali nsapato iyi pali ya original ndi pali ena za copyright. Pali nsapato ya original mani imene chai ndi copyright imene si ya original yani. Kusenza kuti ndi cha fake. Basically what they're trying to say in this conversation is this is the original ndi imene anapanga. Chinachi ena ake anangobera anachipanga chongofanana ndi chimene koma si chimene chocho. Zikakhala zinthu ngati zimenezo zimachedwa kuti counterfeit. Ndi cha counterfeit. Counterfeit osati copyright. No. Moti copyright si chinthu cha fake yayi. Ndithu. Ono mutakhala kuti mwaimba nyimbo wina nkuyimbaso sikuti nyimbo yonja copyright ayi. Ono wina ataimba nyimbo wina ndikumubera sindikuti nyimbo yonja kuti nja copyright ayi.
koma kuti I'm sure umamva ena amadula kuti amangoti ndichakope koma nkhani ukakhala kuti ukucheza nawo amakuza kuti ndichacopyright ukati ndichakope unathaza kuti kope ndichacopyright ndicha fake. I've been thinking kuti wait a minute, how are we using this word in our context ngati Malawi sinanga ndichizungu mawache ndiyamba kubalowetsa ma meaning ena ndi ena. As Copyright Society of Malawi, when you're sitting office kwanu mukamakambirana kuti ntchito zimene magwira za copyright, mauti copyright, what does it define? Definition yake ndi chani eni yomveka bwino kuti kamagwiritsa ntchito in this context tizidziwa kuti tukambaza kuti chabwino. Malamulo amene dziko lonse limakhala nawo amachokera patali, amachokeranso ku malamulo ena amene nda dziko lonse. Mauti copyright amachokeranso ngakhale mu lamulo lalikulu la dziko lonse limene matchedwa na Berne Convention. So kulikonse kumene mungapita dziko lapansi definition ya copyright ndi chimodzimodzi. Okay. Copyright muchichewa ndi ufulu umene umapatsidwa kwa munthu ndi lamulo. Okay. Akakonza kapena akapanga chinthu cha luso, koma ufulu umene umakhala ndi nthawi imene unapatsidwa. Right. Yeah. Chimenecho ndiyo copyright. It's a right granted by the law. Okay. To creators for stipulated or for a period of time. Okay. Ndiyo copyright. And so it's coming from mawedza awiri, kope ndi right. Right. Yes. So right ndi ufulu. Kope is like wapanga kaya ndi nyimbo kaya ndalemba buku. So ngati ndalemba ndine lamulo likundipatsa right yoti ndikhoza kuloleza anthu ena kuti agwiritse ntchito apange kope asapange kope apange nazo cha. So it's like a combination of two words. So ndi ufulu umene munthu amene amapanga zinthu za luso amakhala nawo pachaluso chake chija kuti akhoza kuganiza anthu ena musapange izi, akhoza kuvomereza anthu ena mupange izi. Okay. As simple as that. All right. Copyright amakhala holder amene amaisunga amakhala apa. Okay, I want us to make sure that we understand each other bwino. Yeah. Amakhala creator amene wapanga chinthucho amene wapanga lusolo kapena ifeyo ma audience ufulu umakhala ndi ndani ndiyeyo kapena ifeyo angati anthu amene tikumvera kuti mwapanga ichi koma ifeyo tili ndi ufulu titha kugwiritsa ntchito chinthu chanuchi kukapangira zimene tikufuna. Who holds this right to give permission? Ndi mwini wakeyo kapena the right iyo imapatsidwa kwa ifeyo kuti tikhoza kuchitenga kukagwiritsa ntchito. Ufulu umakhala ndi mwini wake amene wapanga, koma lamulo lililonse limakhala ndi timati pachizungu amati ma safeguards. Ma safeguards ndi timati muchizungu china timati ma limitations and exceptions. Chifukwa munthu akamapanga chinthu chaluso, akamapanga nyimbo kaya ndi filimu, samapanga kuti akaisunge nyumba mwake. Amapanga kuti anthu they should enjoy it chipite kugulu. So ufulu uja umakhala ndi iyeyo, koma pamakhala zinthu zina zimene iye uja ali ndi ufulu oletsa kuti zisachitike. Okay. Komanso amakhala ndi ufulu woti chinthu chicha zichitika. Mwachitsanzo ngati ndi woyimba ayimba nyimbo, ali ndi ufulu onena kuti nyimbo yangayi sindikugulitsa ndi yaulere. Ali ndi ufulu onena kuti nyimbo yangayi ndi yauzimu m'mabala ayi. Ali ndi ufulu onena kuti nyimbo yangayi mukamayigwiritsa ntchito mudzitchula dzina langa. Ali ndi ufulu kuti nyimbo yangayi musayike mu advert yanuyi ikusemphana ndi chimene ine mwini wake ndimakhulupirira. Okay. Ali ndi maufulu onse aja. Mwina ndipereke chitsanzo chabwino cha ma limitations ndi ma exceptions. Tipereke chitsanzo cha mankhwala. Kunali COVID pakatipa. Ngati munthu wapanga mankhwala a COVID, cholinga chake ndikuti adzichititsa matenda aja. So munthu uja wapanga uja ali ndi ufulu wokaniza olokololeza.
koma lamuloso limatha kupanga override chifukwa chakufunikira kwa mankhwala aja kunena kuti no mankhwala awa ndiofunikira kwambiri therefore sungangowasunga manena kuti iyayi akhala Malawi okha sizingatheke. Okay. Yeah, nchimodzimodzinso ku zaluso zimene zimakhalira timatulutsa zaluso timajambula zaluso kuti anthu asangalale nazo timazipereka koma timakhala ndi ufulu ngati ma creators kuti tikhoza kuloleza zinthu zina kukaniza. Okay. Ndi chifukwa chake ikagulidwa kaya ndi nyimbo ndiye kuti ndagulane ndidzimvera ineyo ndisakayike pa bala yanga kuti ndili ndi bala ndagula 500 kwacha iyi ndinagula kuti ndizimvera ineyo sinagule kuti nzikayimba ku bala. Okay. Yeah. That takes us now ku funso lotsatira. Pamene ndagula nyimbo kuti ndizikamvera ndekha ndi kuti ufulu umene ndili nawo ndingati contract ya artist amene amagulitsa nyimboyo ndine kuti ndikamvera privately basically nene chonje. Yes. Ine ndi banja langa tili ndi zochita zathu ndikuverera wireless yanga ndayika pena pake choncho. Pamene ndayitenga nyimbo imwe ija tsopano kuli ukwati cousin anga upanga ukwati nyimboyi ndi nyimbo yosangalatsa kwambiri imakamba za ukwati ndi ndayitenga nyimbo ija ndinagula ija DJ ayikatayika zida pamene paja MC ali pamene paja ndi ndidzaitenga nyimbo ija kumpatsa DJ amwene nthawi ina yake tufuna ife tikafupe tikamakalowa mbwalo muja akangotchula ife muyike nyimbo imeneyi titani pano tivine lumene ndi ukwati uli muchiholo kwadzaza umene kuchako. Yes. Can you explain to us as lay people chikuchitika pamene pajapa tsopano ndi chani? What does the context ya copyright say about that? Nyimbo ija yachoka nyumba mwanga napita nayo ku holo kukwati akuyisewera. Okay. Pamene pandiposavuta ndi DJ amene ayenera kukhala ndi license. DJ ayenera kukhala ndi license yochokera ku COSOMA. Okay. Chifukwa DJ ndi ntchito yake kuti azisewera nyimbo in public spaces. Ndiye amakhala ndi license yomupanga authorize kuti akhoza kusewera nyimbo mu public. Okay. So in your example nyimbo ija mwampatsa, so who is playing the song? The DJ. The DJ. So DJ ayenera kukhala ndi license. License ija amapereka ndrama ku COSOMA. So let's say my DJ 10 in the country. Apereka win 100,000 it will make 1 million. So nyimbo zonse zimene azisewere in that period for a year, for example, those songs have to be reported to COSOMA, because reporting ya nyimbo zimene azisewera zija ndi one of the conditions ya license. So they report nyimbo zimene asewera. So list ya nyimbo zimene zaseweredwa ndi imene ikalandire ndrama ma license fees aja. They will change the name to royalties because there's been a usage of the songs. Then they will tinde kuti ndrama zija zikakhala calculated and given to the songs malingana ndi kuchuluka kwa mmene zasewerera mmene apangira ma DJ. Okay. Yeah. Tili nawo ma DJ ku Malawi kuno amene ali ndi ma license akosoma. Yeah, ochulukaso. Okay. Yeah, maybe you have never heard or you have never ever come across. Pano olo magomita ukwati. Au mafosidwa DJ ndi ndani wakuti ani ndi license. Because they running away from the embarrassment. My enforcement officers COSOMA, they will come to the wedding and they will ask for a license. You don't have a license, then they'll shut down. Oh, actually, they will confiscate the amplifiers, the what. Oh, come visit our office. There are a lot of computers and speakers and amplifiers. We do that. Wait, how come I haven't heard this? True. You might have your security at your wedding, but the law is the law. Yeah. We check. Are you sure? Sure. You have gone to as COSOMA officers? Yes. Oh, okay. Yes. Today is a Saturday.
Wait, no, that's interesting. For me, I think mainly public play or usage of music. Yeah. I've never had a conversation where we are talking about licenses. I'm a DJs. This is the first time. Yeah. Of which I know it could be also a lot of first times people are hearing with my DJs. My license. And going to even with loyalty, is being enforced within Tagalanda Katunda. I mean, I would if the DJs that are playing publicly don't have licenses. That's even the first I've ever heard. Even talk to the club DJs. They know about this. Yeah, because for me, club DJs, I've walked in, my counters I've seen a license, yes. COSOMA, and I asked, wait, what is COSOMA license doing here? That's when actually I was schooled with nyimbo zimene amapanga play ndijimodzimo zimene amapangira radio. Yes. Mabwera anthu ambiri muno amamvera nyimbo. So when no kind license it is bereka, and I think it's the same thing with Royalties, hotels where they beam all these things that he did Yeah. But for just DJs, I thought with mangopanga license my venues, my establishment. Yes. No, even the mobile DJs are what. And interesting fact, how in now even DJ anapanga even enlarge the license. So ama yika pasogolova agepa equipment. So you should know that he is licensed. So if we come and see that, we will not even go near. We know this one is licensed. We know the license numbers where we can check. Off we go. That even brings in a whole exciting dimension to this thing, the whole conversation. Now, I've talked about this song, and you have just told us, even my DJs, I'm not carrying my license. Yep. There was a question that has been hovering around from the last disbursement, Yama Royalties. Okay. I know kuti my royalties agenda siana based on our conversation last time. Yep. Panali nkhani yama blank leve imene I think munaifotokoza bwino kwa amene sana imve. Now it's your time to go back to episode manager ndukapanga find out kuti blank leve nditiyo ndipo imapatsidwa potani. Then pali ma airplay royalties, right? Yes. I mean, amachokera kuma radio stations, Yeah. And airplay, is it just radio stations or Even the TV even the TV stations? Yeah. And public performance. That's another one. Yep. Imene timagamba apa example ya DJ, the public performance. Fuso limene linavuta imene linaliona. Of course, it was like, okay, pamene po didi mwina inalia kodi wako somawa amadziwa bwanji kuti nyimbo yawo inagwiritsidwa ntchito mwakuti, nyimbo yawo inagwiritsidwa ntchito mwakuti. I know in passing last time we talked about, but we need an emphasis. I think anthu ambiri akumafusa pamene popo. Radio airplays, it's easier. Yep. Because timaziwa kumakhala log sheets. DJ aliyense akapita pamene pajapa amayenera apange record nyimbo zimene wapanga play in the log sheet. Ndapanga play nyimbo is easy. Kapena ndupita pa show ya ine nyimbo pa show ine ndikapanga play nyimbo is before the show. Apange submit chili chose. Yeah. And there's a thing that you mentioned last time, the fingerprint. Sure, I did. Yeah. Which you said when you have registered your fingerprints with your works ku COSOMA kuja, imapanga track the airplays. Yeah. So that means even DJ unataka kuti mwina ndi waulesi kandi station yawo ndi yaulesi kuti izisunga zinthu zija, through the fingerprint you're able to track airplays. Sure. All right. Public performance. Yeah. Amene akuyenera kulandira ndalama ndi ndani? Chifukwa nyimbo zodi nde zikumachuka, anthu tikumazivera, kuzivina m'malomu, kuzivina. Can you define munthu amene akuyenera kulandira royalty from you as COSOMA? All right. And I think before I respond to that question, I think tikonze pang'ono. The royalty amene amalandira si munthu. Okay. It's the song.
Not muntu. Not muntu yaye. But if you happen to be the owner of the song, the money comes to you. Umagailandira nyimboyo. Yes. On behalf of nyimboyo. Yes. Okay. This is for the reason that if you have seen the papers, the Nations, I think, there's an article which says some artists are bigger than their songs. It's for a reason. You know, maybe it will be for another conversation. You can brand yourself as an artist and you become very big. Have a big following. But you don't have songs which really will move the country. Yeah. It's possible. Maybe you are a good guy. You help people. And people love you for that. People love you for that. Not for the songs. The songs. And it's also possible that there could be a song which is liked by a lot of people, but you don't even know the artist. For argument's sake, I think there was a song, Maroto Sangamba, the other time. Yes. That's a song which most of the people didn't know who did that song. Actually, it took me a lot of time to just know kuti nyimbo ijendea ku Malawi. Exactly. Ineyo nikati nyimbo ijendea ku Zambia. You see? So the song was even bigger than the person, the one who wrote it. So these are variables that happens. So when you realize, so he is the owner of this song, it can also happen the other way around. You could have a very big artist, but the songs don't make that big impact. So that's why I say the royalties are paid to the song. Not to the person. And to just make this clear, we are just using the word song ngati chitsanzo chabe. Koma, it could be a poem, it could be a movie. It could be a movie. Yeah. So when you are listening to this, when you're watching this, let's make this clear. We're not here kuti tukambira nankhani za nyimbo. No. Tukambira nankhani za maluso amene munthu amatha kupanga. Tikungopereka nyimbo yo ngati chitsanzo. Noni ngati kuti akosoma chimene amapanga iwowo ndichongokhudza nyimbo yaye. Mwina tipereke chitsanzo china. Tipereke chitsanzo china. Because chabuku, yes. Pali buku lija limatchedwa kuti things fall apart. Yes. Chino achebe. You see kuti chimachuka kwambiri ndi chani? Bukulu. Limachuka kwambiri ndi bukulu. Acha anthu ambiri amangotchula koma kuti mufusati who wrote the book akuzoti sakumudzi waso. So chitsanzo china chabwino ndi chimenecho. Yeah. Okay. Pali kandi filimu tiperekenso chitsanzo cha filimu yazakunja Black Panther. Anthu amadziwa Black Panther koma osadziwa actor weniweni kuti ndi ndani. Kuti analembaso ndi ndani. Yes. Analemba ndi ndani. Director ndi ndani. Amene atinaonako ndi ndani Chadwick Boseman amene anali actor chifukwa imene ena afeti mawerengaso ti ndi ndani. Aje dzina lake makwala ndi Black Panther. Yes, akamaenda namangoti Black Panther. Spider-Man is Spider-Man. Yes, Spider-Man. Spider-Man ndi ndani. Transporter. Yeah. So these are the dynamics. So to answer your question, it's the work that receive the royalty. Okay. Before you move on, which means as an artist, utawanga create chintu, koma as long as chintu yochaka wangidwa register ndi munthu wina, ndrama mkubereka chifukwa cha lusolo, of which amene azapanga register, na amene angakhale in a position to claim the money. Sizimene zotheka? No agenda amene ine upanga register. Yeah, probably. Yes. But then, in a sense, we mwina munwage sana. Like, okay, I don't know, maybe for the literacy levels, whatever. And then they are clever enough that they could register someone's art in the name of is it management, is it promoting, is it paliana maybe they have that talent, but they don't know COSOMA. Very true. And maybe, I think you will remind me about your question again. Yeah. But, let me address this thing. When you're registering the work with COSOMA, there are sections. Or actually the composition. Sorry, this is nyimbo zakhala mu industry mkwa zaka zambiri, so it's easier to understand than the other categories. Yes. So munthu nyimbo ija imakhala magawo ambirimbiri. Pamakhala olemba nyimbo, opeka nyimbo, opanga arrange nyimbo, olumikiza mawu ndi dzida. Yes.
pamakhala wolipira ku studio pamakhala opanga promote so nyimbo ija kamapangidwa register magawo onsewa amayenera kupangidwa feel mukaona maindustries anzathu amatha kulemba munthu nyimbo wina okayimba nyimbo ija ndi wina angomupanga haya ku studio kango jambula akupita nyimbo ija yukapanga publish ndi record label ina so onse aja they get their royalties according to the role imene anapanga play mu nyimbo imodzi ija so nyimbo imodzi ija ikhoza kuchuka kwambiri let's say he has made 1 million sikuti munthu amene mukumudziwa ngati nuwake amene waimba no ndio ndrama ija yagawika mwina out of the 1 million iye anangoimba sakupanga own right akungopanga own right ya performance mwina akutengamo let's say 15%. So out of the 1 million you only get 150,000. Yeah. So this is what happens in the background. In the management, but the public will be like nyimbo hii ndi awakuti. Yeah. Like the name of an artist. Yeah. Zidachitika hapo zimene zizi. So funso la ineyo ndi imene loli kuyankhidwa apa pali. Cause pali kuchuka kwa chinthu ndi umwini wa chinthu. So if you remember my question naliyoti kuti zifike poti munthu akulandira amalandira ndi ndani. Chifukwa there's a chance kuti munthu wina wake anatani anapanga nyimbo ija akumayigulitsa yeyo kwawoko kaya ndi kuti ikumapeseredwa nzikwati ndikuchukadi nyimbo ija nzikwati nthawi yolandira royalties COSOMA kuli 0 nkhani imene ikumadzatuluka imadzakhala kuti we compensate as royalties kwa nyimbo zimene zinalembetsedwa which is what anabweretsa uyo nkhani ya registration. Okay. Can you emphasize kuti pa nkhani za registration zipa zimeenda bwanji nyimbo ya blower ili paliponse idaliyesa kuti nyimbo iyi wow koma marecords anu akosoma mulibemo dzina la nyimboyo amene adayimba nyimboyo inu mulibe zimenezozo palibe amene anabwera kuzanena kuti tapanga izi koma china kunoku cha blood kesi imeneyo mmayipanga treat mwantundu wanji ndipo from your experience zinachitika kodi zimenezozo kwambiri I'm sorry that sitizichula maina vano koma alipo ena oti even mu social media mu akozokhaso kuti akulankhula ma newspaper akulankhula koma ife siti pano kuti tidzapanga expose alipo ena amene anachita kuuzidwa kuti bwerani kuno mudzalongosole zinthu zanu chifukwa nyimbo zanu zikuoneka kuti zikugwira ntchito koma siti pano kuti tichule maina otero koma akudziwa iwo akuzidziwaso akaonera podcast akhasa kudzoti ineso ndi mmodzi wa iwo ife nyimbo ije kangokhala reported kayalira pa radio station munthu sanayipanga register sanapanga china chilichonse as far as yabwera ku office title track ndi artist imalandira ndithu ndalama koma zimakhala in suspense. Okay, zimakhala zili ku nyimbo. Nyimbo kuti mwini wake kuti angadzaipange claim ndamazo ndani siwa kudziwika ya. Ndekuti munthu uja akabwera oloka after 5 years abwera. Naimba nyimbo yakuti ndina wakuti okay nyimbo yanuyi ili ndi ndalamadi koma simunapange declare ndekuti pa declaration akuyenera atiuze adapeka nyimbo iyi ndi ndani ndipo anayimba ndi ndani nyimbo zina amayimba ndi anthu angapo anajambula ndi ndani studio yakuti ndipo waipanga publish ndi ndani asaine mafomu bwinobwino ndeti ngati ine nyimbo ijana ndi 1 million kwacha mashare aja akhale allocated bwinobwino ngati yake ndi 25% atenge 25% yake azipita so ndi mmene zimagwirira nthu ntchito. So as I said alipo ma artist ena oti adachita kuyitanitsidwa ndi COSOMA alo kukhala contacted ndi COSOMA kuti kuno kuli nyimbo zanu zili ndi ndalama bwerani mudzalongosole zinthu zanu nabwera nadzalongosola kuti zimatere. Okay leroso akumavutaso munthu ndi choncho okay pamene poto pamene mafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti zinthu zakezo zimayenda mwa mtundu wanji chifukwa
kuyankhula anthu ambiri timayankhula Yes. zimangotengera ndi mmene mwina akuzonena zinthu Yeah. ndi zikachitika makamaka zikachitika Exactly. pati zinthu zachitika ndi pamene timayamba kutuluka tsopano kuti komatu ine mwakuti apapa ivi anthu akudziwa zonsezi. And I think that also goes to zimene makamba kuti sometimes an artist atokhala bigger than the work. Yeah. And zimene zonse zimapanga translate kuti for you you are a big artist when uzingolandira ndalama pamene your works are not being used that much. No. China panopaso tikamakamba za growth zimene zimachitika which people are looking at kwambiri. Big artist ndi nkhani zimene zikumadza chuluka kwambiri ma social media umu zikumadza chuluka so kwambiri mwina masamba amene anthu amayikapo maluso awo kuti anthu ena azatenga mwina mwaulere timati ma download pages. Yes. Pa internet. Anthu amaona mwina mene anthu akutsitsira nyimbo zawo pamalo amene anayika pena pake. Then amadzaona so following mene alili nayo pa Facebook, Twitter, Instagram, achina ma TikTok amenewa. Kenako pabweraso nkhani ya ma streams. Kwa achina Spotify, ma streams kwa achina YouTube. 100,000 views in one day panopa ndi imene yalowa mbwalo. Akumachita kuyika maposta. Yes. Yeah. 100,000 views in one day. 100 views. Ndi kwina kuti mutambo mathamangitsana kuma 1 million in a month. Zimene zijazi zikamachitika ma artist ndi pamene akumadzipangira measure kuti I'm a big artist. Yeah. Ino ngati COSOMA bungwe loona zaluso ndi mafulo ogwiritsako ntchito maluso anthu ena amene mwafotokozera. Maparameters amenewa online streams chani mumagwiritsa ntchito popereka ma royalties anu. It goes back ku mitundu ya royalties. It goes back ku mitundu ya royalties. As you have said, hii akala trend kwambiri. Royalties generally amakhala osiyana. So when we are talking of ma streams, ma downloads, those are also different royalties. Chitsanzo choti mwina nyimbo ya munthu wina yafika 1 million views pa YouTube. Sizikutanthauza kunena kuti chifukwa titi kugawa ndalama zimene MBC alipira nde iye alandire ndalama zambiri chifukwa ali ndi 1 million view. Awaite. Sizikugwirizana. Ikozokhala kuti MBC ija imayimba nyimbo kwambiri za munthu wina akakumudzi amene inu simudziwa. Tile kungati MBC alipira 100 million. Munthu amene uja nyimbo zake zinalira kwambiri wakumudzi. Ndamene ndalama zambiri. Posatengera kuti artist uyu akuoneka mu internet kuti ali ndi 1 million views. Kamena posatengera kuti nyimbo ili ndi 1 million downloads. Koma ngati tigawe ndalama za ku YouTube uko amene ali ndi 1 million downloads kandi views ndekuti atenga ndalama zambiri za ku YouTube uko. Inu ngati COSOMA ku YouTube uko makukhudza koso kumeneko. Ndalama za kumeneko mathakona kuti zikuyenda bwanji kani imene iso ndi imene yakula mutu. Ife tikozonena be kuti ngati ku Africa kuno zinthu zimabwera be mochedwa kwambiri. Tinene kuti tayamba kumachita za pa internet zosangoti YouTube yokha. Koma njira yake imene igwiritsidwa ntchito ndi yotalikirako pang'ono. Chifukwa yonena kuti COSOMA ilibe license ndi YouTube. Mundimvetse. Ndalama kuti munthu alandire ndi kuti pali license, pali agreement. Agreement, exactly. COSOMA ilibe license ndi TikTok. Ilibe license ndi Facebook. So mukaona ma service providers awawa zimene amachita ali ndi njira zawo zimene amaperekera ndalama. So YouTube mukapanga create channel amafuna is it 3,000 subscribers. Amafuna so 4,000 watch time. Hours. 4,000 hours in a space of 1 year. Yeah. Kuti channel jezipanga ndalama. Now you see the words
channel ikupanga ndalama osati nyimbo ikupanga ndalama chifukwa they have my business model osiyana right so how does YouTube make money inuyo anuaga channel kandi artist muli ndi channel yake wapanga qualify ma parameters amene anapanga set ya YouTube ndiye kuti channel jemakha eligible for monetization pamabwera ma advert pamene pacha ma advertisers aja amapereka ndalama ku YouTube nde ma shares a ndalama zimene akupanga advertise zija ndi zimene amakugayirani inu anuaga channel so the more nyimbo yako ikupanga ma views kwambiri the more it's creating traffic and the more advertisement is happening on the channel now ndalama izi amapereka direct kwa anu wake wa channel kati limodzi zikumveka yes so that's how munthu amapanga generate ndalama za YouTube Facebook iliso ndi zawo zimene mafona TikTok uso ili ndi zawo zimene amafona right so apapa makauti palibe kukosoma situkamba kukosoma tukamba za iwe no wake wa channel ndi YouTube pali trend yoti nsatiso trend ambiri timatero pamakazi ndo zambiri kamatsegula ma channel ndo zinazotero accept timangopanga accept just like cookies who reads cookies nobody reads cookies we just accept you don't know what you accept kuti kuvomera chake kumapero pake ukumakavuta kusoma kuti uli ndi 1 million view suda werenge kuti zimene umapanga accept ndi chani upanga create channel yako you never read kuti pali kusoma pamene pacha pamakhala ma terms ambiri mbiri right so that's how these internet platforms works so people celebrate because I think zinthu zili munjira ziwiri zimene ma artists amayenera kuti aziziona pali actual kupanga ndalama ndi nyimbo kapena kuigulitsa right ndiye pali kuipanga brand these are two different things so the popularity that an artist get my internet it's branding it's branding if you brand yourself well you'll be paid more as an artist it doesn't mean there is more usage of the works so how does COSOMA come in COSOMA chifukwa technology kubwera pano monitoring ya internet traffic is not easy yeah chifukwa zina azimapanga compare kandi America kandi kuti or South Africa you will see kuti they also have their own challenges they don't even have capacity to monitor the internet traffic except when you use my distributors online distributors so there's an organization called COSOMA in South Africa. Okay. Yeah, imene maiko ambiri amene ali ndi mabungwe ngati COSOMA copyright ma CMOs amasaina agreement ndi COSOMA ili ndi kuthekera kwa kupanga claim imene iyi COSOMA ndi imene mapanga ma agreement ndi ma services ma internet services providers ngati YouTube, Facebook ndi azake so kumene kujako kumakhala ndalama zina zapadera zimene mumapanga claim bungwe limene la COSOMA limapanga claim on behalf ya maiko ena ma societies ena ndiye makachotsa kwa admin fee ndikutipatsa okay ndiye kuti feo atipatsa ndalama izi ndi nyimbo izi zimene zachita bwino pa internet pa period iyi ndiye kuti ife tipereke koma zimenezi zayamba kuchitika pompanopa posachedwa talandirako ndalama koma nzochepa kwambiri lero artist ndi wankulu zedi tikamuyitana kudzati nyimbo ndalama zanu za pa internet ndi 78,000 akatigwiranso pa cause ine simungandipatse 78,000 iwe sitikukupatsa iweyo tikupatsa nyimbo mmene zachitira pa internet ipo mmene anakapangira kilemu abale athu amene amatole aja ndalama zanu ndizi mukafuna ndalama zambiri ndiye kuti YouTube ije ikupatseni inuyo direct malingana ndi agreement ya channel yanu ndi YouTube so slowly we are getting there it's not big monies anyway but we are getting there every penny counts we'll try as much as possible to collect and give them the monies right one thing that I forgot to mention is that kuti ma works aja azilandira ndalama kuchoka ma internet sources iwa
nyimbo zija zikhala zikhale legally uploaded. Tikamana legally uploaded ndoti ugwiritse ntchito ma distributors. I think there is DistroKid, there is TuneCore, and the rest, and the others. So if you use my platforms amene my platforms amene aja aliso ndi agreement iso ndi ma YouTube, Facebook ndena osangoti weka ngomanga upload ka nyimbo pamene bacha uze ani basi ndizilandira ndalama ikakhala na identified. If ukapanga upload legally using my online distributors aja nyimbo jama imakhala ma parameters wose kotero kuti ngati munthu afuna igwiritse ntchito ngati background song for example, let's say on TikTok, akamaka isankha nyimbo iji imakhala ilipo kale mu database. Sikuti amayiro so panga upload ndi iyeyo chifukwa afuna apangeka video ayipeza kale komweko. So that's how it works. Ndiye kulibe madulira. Okay. Yeah. There are a few things that I have on top of my head, and these are like examples of situations that have happened or happened in the past that maybe titatimina taziyangana bwinobwino ndi maso anu ngati oyangana za royalties COSOMA muthandiza ena amene akuonera kuti amvetsetse kuti zinthuzi zimayenda bwanji. Okay. I'll start with the most recent example that was very interesting to me, of which you have answered it, but I want kutimina tijimvetsetsebe using this example. Pali oyimba dzina lake mwina ndilina koma adalembetsa dzina lina kumene koko koma amatchuka ndi dzina loti achina gata. Yes. Achina gata ali ndi galimoto. Galimoto yake adayipatsanso dzina. Oh. Interesting. Galimoto yachina gata adayipatsa dzina kama ati Freed Mamba. Is it Mamba Freed or Freed Mamba? Kwa maina ndawiri amenewo. Anapanga post pa Facebook pake kuti Freed Mamba yalandira 22,000 chakuti kaslipi ndithu kaku COSOMA. Ndipo napita Freed Mamba ili ndi page pa Facebook paja. Okay. Ili ndi page ndithu Freed Mamba ya achina gata galimoto ya green ili pamene paja ndi Freed Honda Freed koma ndi ya green ili pamene paja. Ndecha chimene ina ndipatsa chidwi napeza kuti galimoto imeneyi ili ndi nyimbo zimene zinaimbidwa zinalembedwa kutsedwa ndikuti mwina COSOMAko koma zimaoneka kuti pamene popwe pamakambidwa za nyimbo imene inaimba Freed Mamba imene ili galimoto yachina gata. I was interested kuti galimoto ikhoza kuyamba sokumalandira royalties. Royalties. Zaenda bwanji? No, I think it's just his marketing tactic. But galimoto cannot compose. Yeah. Zinthu za copyright zimene makako protected ndi copyright ndizoti zapangidwa ndi munthu. Yes. Yeah. Basi. Olo nyani atapanga sikuti nyani yani ndi ma rights. Yeah. Moti sangalandire kanga chepe ndithu kuchokera ku COSOMA nyaniyo. Hayi sizingatheki. Nanga nyani ndi munthu. Tandonene ndikantwaka. Mukapange verify kuti ndikalisitidika ku COSOMA kameneko kapena mwina kangochitidwa I think it is 9,000 chakuti imene mungona ma details ali pamenepo kuti zikhozokhala mwina zikuyenda bwanji. Yes, I can confirm kuti ndi receipt la Arts Sako imene ndi company imene imapereka drama on behalf of COSOMA. Okay. Yeah. Yeah, I can see the dzina la Freed Mamba. Okay. In copyright, there are what we call pseudonyms. Okay. Munachula so dzina loti achinagata. Achinagata. Munthu yuso dzina lake silimenero. Koma ngarana ipanga register nyimbo ndi dzina loti achinagata ndilololedwa.
It's a pseudonym. It's a performance name. So mundu can have 3-4 pseudonyms. So ndekuti nyimbo zina anapanga register adaimba ndiwe. Anaimba koma it doesn't mean it's the car. Because it's him who took the name kukalemba pa galimoto. Nobody named the car Fred Mamba. So that one is a pseudonym. It means our office is able to identify kuti uyu ndi Gata or dzina lake mwachitsanzo litakhala kunena kuti mwina ndi Pirirani Chisale. We know Pirirani Chisale ndi achina Gata. So Pirirani Chisale is Black Mamba or Fred Mamba. But now, because he registered it in the pseudonym, we pay it in the pseudonym, but the one collecting the money. Okay, are you trying to tell me it's the car that came and signed for that? If it's the car that entered the office and signed the documents, then you agree the car received the money. Because by customer signature, ilipo nditu pamene baba ina signed pamene customer signature. Who signed? Withdrawn by Fred Mamba. Who signed that? Achina Gata ngati mukuonera ana akasainira Fred Mamba ndi ndani. Mwina tidziwe pamenepo. I think we need Gata on the show also to just find out already zinaenda bwanji. Mina ena so mina akuzokhala atakugona because magalimoto ndi abwera. Pali Mamba yatana mina so nayo sebwezi itathamangira so komwe kunayo kalandira ako zake. If Tana registers Green Mamba ya take green of course ya so pakati hapa. Kuli God ya ndani ya gwamba. Pali nditu magalimoto oti ali ndi mayina ntawuni mwino. Ndio mwina kapena ndi it's branding. Part of lesson oti mwina it's branding. Yeah, it's part of branding. No, but it's interesting to find out that. I think we'll try to just have a conversation because we haven't had Gata on podcast. Yeah. We could hear how he's using that, because for me, what I was learning from this whole thing was, okay, if this is not just a stunt, really, there's been a transaction, probably he knows something that maybe a lot of people don't know about use of pseudonyms and whatnot. Because I know he got his money maybe as Achina Gata, and he used some of his songs, say, featuring Fred Mamba as a performer. Yeah, true. Yeah. So and also maybe I should quick to mention Kunena Guti. You know, there are some instances whereby an artist produces a song, you give it a name. Ndima kukuonda. But now, as the song plays, there is some catchy words in the song. Yeah. And the public changes the title to give it another name. Another name. Right? Provided that name, the new title is connected to the artist name, it will still receive the money. So, my love, it will come. We'll still give them the money. Even if they will claim, oh, this is not my song. We have had those instances. They say, okay. But there's another song. Nyimbo akuti ndima mva kukoma. The artist gave the name ndima mva kukoma. Koma, the public say ndima mva chimwemwe. So the artist say, no, this is not my song. They say, it's yours. It's the public that changed it. It's because the words that are catchy in the song are Ndiawawa. But if you don't want it, then you can return it. But so what we do, we merge the names. We connect the names. Likewise, when the artists use the pseudonyms, you know, you're Dennis, but you can use Shadri Kuntengo as your pseudonym. Nowadays, you know, people are using pseudonyms with surnames also. There are two names. There's a Kingston. There's a Kingston. Yeah, first name and surname. But he has a first name and a surname. Yeah. It's Robert. Yeah, so that's happening. People are branding themselves in different ways. And that Gata example is just one of a kind, but there are many ways people are doing that. Yeah. Okay. Sure. Second example. There's an artist, how many gawa Royalties. Anthu amapita ukatenga malisiti awo utangomaliza kuzi panali madate amene anayikidwa. Yes. Mawala ake panapangidwa post pa Facebook kuchokera kwa artist otchedwa Keturah. Okay. Keturah analemba kuti COSOMA, we have unfinished business.
ofesi kwanu ndi Keturah pali malonda amene simunamalize bwinobwino. Okay. You will not favor those that you want to favor. We work so hard for what we love, and you will not downlook our efforts. Let other musicians bow, but I am going to voice out. Adalemba pa tsamba lake la mchezo masiku 5 apitawo. Keturah ndoyimba wachizimayi amene anatchuka pakati pa kwambiri. Makamaka mu masamba mchezo. Mwati mwina mobwereza mwati anatchuka kwambiri. Kwambiri apa ukalowa pa Facebook apa patsiku paja pamakhala ndithu anthu ambiri Keturah local girl anatchuka ndi chani ka pale tuzochitika zambiri mbiri. Okay. Komasa kunena kuti anatchuka munthu Yes. I wanted to understand. Anatchuka ndi Keturah. Yes. Anatchuka kwambiri ndi ambiridi mwina timembekezera kuti mmene watchukira Keturah chaka chino chizakeso zikhuzokhala kuti zatani zaendako bwino ku COSOMA kuchifukwa ndithu aliponso yena mbuyo mwene adatchuka ndithu kutchuka anthu kenako sakamati zatuluka ma royalties awa kuti royalty atuluka kumana kuti anyamata amaponya macheke tu anyamata mchene ma Facebook momwemo. Okay. Kuti anthu amene amatsatira aone kuti kutchuka kwawo kukutani kubweretsa ndalama. Dzina lija panopa likumabweretsa daula mene amanenera pix. Koma Keturah kutchuka kumene anatchukako izi mpaka anapita ku America pakati apa ndi kuti kutchuka kwake kunapita kwapatali because anakapanga rekodi ndithu albamu yake last year ku America. Albamu wapangaso launch albamu imeneyoyo ku Amaris miezi yapita pakatipa. Okay. Koma ngati wafika polemba apa kusonyeza kuti zina zake mwina sizidende bwino. Mukuidziwa business imene simudamalize ndi Keturah ku COSOMA. Kapena mu database mwanu kuti apali una zina lakuika. Ndipanga confirm kuti Keturah ndi member wa COSOMA. Okay. Yeah, and finish the business imene akunena apoyo sitikuidziwa kuti ndiiti. Okay. Chifukwa sitinalandire kuti business imene situfunika tipange finish yo ndiiti. Yeah, koma office yathu ndiyotsegula. Okay. Kuti akhoza kubwera ndi business imene is unfinished so that we can finish it. We can talk. Uchifaza ifeso titaone kumakhala kungwereke because sanamalize rarangoti unfinished business ndefe nangoonamo mayina awo COSOMA unfinished business ma artist ndi nthawi timing is very crucial. Nthawi nake munthu samanena mawu koma ungoona nthawi mmene zinthu zayenera kozi dzulo lero anthu ena akuponya macheke koma akuponya izi yandi kudzakamba macheke wakumanena ndithu kuti ku COSOMA kuja tabwera kubwino COSOMA wina nkuzana kuti ku COSOMAko ma business then komaona ma comments zimaoneka kabe ngati mwina zikupita kucha ku ma royalties kukapena ndi mmene anthu akupangira ma comment yake pa post iyo nkuteka. And you know the funny thing is you need to understand is muntu akamakhala member wa COSOMA comes alone. So the agreement is between muntu ndi COSOMA. Komanso kukhala member wa COSOMA is not compulsory. You can choose not to be a member of COSOMA. You know, the other thing about royalties that maybe it's not mentioned is because ngati ndi nyimbo zako amaimba ku MBC mwachitsanzo. Ino ngati Dennis mukhoza kupita ku MBC ndi kukasaina nawo agreement ya MBC. Muzimba nyimbo zanga muzindipatsa ndalama mwakuzo. Nzotheka palibenso choletsa. Koma chifukwa cha kukula kwa zinthu. Ma artist alipo 10,000. Aliyense azipita kukapanga agreement ndi MBC. MBC zigwira ntchito izi ngali mapanga negotiate my agreement. So what happens is all the 10,000 artists you come to COSOMA and give COSOMA a mandate. Sign agreements muzitipangira manage. Muzika ndiyimirira ku MBC pa nyimbo zanga zimene zaseweredwa kumeneko kuti kubwereko kena kake kwa ine. So ife timatenga ma mandate amene aja nkuwavala ngati COSOMA.
ndikupita kukosoma, we have these powers from 10,000 artists. We want to negotiate a contract. So we negotiate the contracts, the terms, and china chose. Akamapereka ndalama zija ndi ma conditions ora atipatsa ma report a nyimbo zimene akugwetsa ntchito. It's the money that will be paid now to these artists. Kusonyeza kuti ndalama zimene mumagawa apazi mwagawa zokwanira 197 million Malawi kwacha. Zimachokera kuti ndalama zimenezi. Because nkhani ndi imachuka kuti kumene uja ndi muli ndalama. Zimenezi ndi za blank media levy. Okay. Yeah. Blank media levy. As you said in our previous episode, we exhaustively discussed it. Episode 67. 67. Yeah. Takaonerani mukamvetsa kuti blank media levy itiyo. So we did that, and drama za blank media levy zimenezi. Okay. Yeah. Blank media levy kungobwereza for the sake of episode iyi mungotsimikiza zimachokera ku misonkho ya katundu amene amanyamula nyimbo koma pomupanga sana mpange kuti ntchito yake izikakhale yosewera nyimbo. Yeah. Ndamene I think ruwamba umazinvetsa ine ndikuyesetsa chifukwa izizi pena pake zimandi mutu umapweteka ndikamawerenga zimene zimalembedwa ine ndimakondokhala m'masamba a mchezo ndiye ndilinso nditi ma group ta WhatsApp mmene amakambira zinthu zija anthu pena mwina ineyo kapena ndamene sindimamvetsetsa zinthu kosi sinanga awande aine aka zinthuzo ine sinalembetseko china kulikoseko mwina tiyambira podcast yukalembetsa kuja. You know what we lack ngati my creators in the industry. Ambili, this is just my personal view. They have jumped into the game of maybe music, films, whatever, the creative industry. Koma chidwi chakudziwa kuti zinthu zimayenda bwanji pamakhala palibe. Chifukwa munthu ukamapanga business kandi ya tomato, uyenera udziwe. Kodi tomato wa munthu amakamuoda kuti ndipo amagulitsa kuti. Anthu amakonda tomato otani ndikamuoda ndiwenda umusunga masiku angati mnyumba. Kodi malamulo aka tomato nda amatani. Kodi malamulo apansika wa tomato ndi otani. Kodi zimata umayenera udziwe zonse zija. Koma no chifukwa cha technology pano anthu angojambula alese nyimbo mwake wajambula waitulutsa yapita sakudziwa china chilichonse. Tunena pano ali mu artist ena sadziwa COSOMA. Ndimafuna What takambaza social media. Mukapita pa page ya COSOMA. Mukaona kuti ma artist amene COSOMA ili ndi Facebook page. Ile ndimaitsata page mukaona kuti ma artist akulu so amene they are vocal on social media. They have not followed the page ya COSOMA. Koma akuyembekeza kuti azimva zimene kuchokera ku COSOMA. So artist is not even following Facebook page ya COSOMA. Is not even visiting web page ya COSOMA. So where do you get to know everything? You know, COSOMA will not manage to go and visit every artist and have a conversation with them. There are some mediums that we'll have to use to publish information. Read the information. And my managers, my artists, they should read, understand. You know, Zuma Mvetsa with the artist has been in the industry for 20 years. Now he asks a question. It's a sorry thing. It's a sorry thing. Ineyo ndinachita jenga 2 days or 3 days ago. Usomwe zoti ndimangotsatira kuti suchitika zezachani apa nde ya Royalties inali nkati. Naona nkhani pa page ya Zodiac online. Nkhaniyo inati bungwe la oyimba mdziko lino la Musicians Union of Malawi ijamati MAM. Likukonza zokumana ndi bungwe loteteza luso la COSOMA. Kumene muchokera inu. Kuti limvetsetse ndondomeko zomwe bungweli lagwiritsa ntchito. Pogawa ndalama zomwe linatolera kwa anthu omwe amagwiritsa ntchito nyimbo popanda chilolezo ndiyeni nyimbozo. Mtsogoleri wa bungwe la Vita Chirwa wati oyimba ali ndi mafunso ndipo sakukhutira ndi momwe bungweli lagawira ndalama zapakati pa miyezi ya Okutobala ndi Machi. 197 million ndi makamba ija. Yes. Ilili ndi bungwe limene limayimira oyimba onse. La oyimba ile kudzoti mwapereka kwa olemba ili ndi la mbali ya oyimba. Yes. Akuti silinakhutire ndi mmene
mwagawira ndalama pakati pa apa 197 ndi ine ntaona nkhani I was like ngati bungwe kuti bungwe limene likuyimira bungwe mtsogoleri wa bungwe sakumvetsetsa mpaka afuna akakumane ndi akosoma mbuyo ndoti zimakhala bwanji palibe maparameters amene anthu akuyenera kudziwira lero ndalama zimagawira chonchi chokozi kosoma inapangidwa establish silerotu first act 1989 ndoti 2023 koma mmene mwagawira ati apapa sanamvetsetse chasintha ndi chani kuti mwina apo inuyo mukakhala mwawerenga nkhani mwina yafika kale ku ofesi kwanu chasintha pavuta pati kuti apapa anthu asamvetsetse kuti zayenda bwanji zinthu zoti munayamba kupanga kalekale. In terms of kugawa ndalama za royalties palibe chimene chasintha ndi momwemo sizimasintha pokhapokha AGM ikasinthe komanso simangosintha imasintha malingana ndi kuti ife ngati policy implementer timapereka ma options mzinthu mmene zimayendera malamulo amati chakuti ngati malamulo amanena kuti publisher wa nyimbo asatenge over 50%. Even AGM cannot change it. Okay. Right? So these are standing laws. Now, the funny thing is, ordinary kuti mwa umuntu aliyese amangoyembekeza kuti azilandira ndalama zambiri. Icho chondeti olo ineso. Yeah. That's sala leso ndimafana ndingolandira yambiri osawerengaso zoti kampani yathu kapena yapanga ndalama zingati naneso mangofuna sala yanga idzingokwera ndipo akapanda kukweza timadandaula ine input yanga ndiyotani you don't koma ine ndagwira ntchito kwa ndalamazo zingobwera ndalamazo zenezi zingobwera ndi mmene timakhaliranso ngati anthu so it's understandable nchifukwa chake nthawi zonse timene atidzilankhulana ndikukhulupirira kuti ngati apange chiganizo chobweradi kuti tidzakambirane adzakamba mbali yawo ifenso tidzakamba mbali yathu ndi mmene zinthu zilili ndikukhulupirira kuti mapeto wake kudzakhala chimene tagwirizana ndipo adzapitanso kumene ndafotokozako kuti tinakakambirana nawo ndi zimene izi zatuluka zotere koma in terms of ndalama kuti magawa bwanji ndi momwemo ndithu mmene timagawa sipalibenso chimene chasintha timatero komanso mwina pali mbali ina chifukwa chonena kuti ilo ndi bungwe loyimira anthu nkutheka kuti atsogoleriwo iwo alibe ma issues ndi mmene tagawira koma anthu amene amayimira koma akuyimira anthu ndi kuti ayenera avale zimene anthu akunenazo kuti adzazipereke okay ndiye ngakhale kuti paoneka nkhope ya president wawo sizikutanthauza kuti president wawo ndi amene ali mvutolo iye akuyimira anthu iye adzafotokoze zimene anthu akunandaula kuti pakakhala mayankho athenso kuwapereka kwa anthu aja okay like more like a closure on the Keturah issue I follow her sort of on social media and most of my performances zake kapena audience yake it's more of corporate according to what I know as a fan on the page how Kabena does she expect that she can monetize that through COSOMA? Pobeza blank media levy? Yes, blank media levy. At Hakumadolera in those things, Kabena, what's the difference between Kugulita art, Kutazipulira Rumina has been hired for a performance, the is so good and they should pay afterwards, like my copyrights. Okay. My royalties, yes. I understand. Yeah. I think that's a very good and intelligent question. I should mention, Tikamakamba royalty. Royalty is a secondary income. Not the primary. No, it's not primary. It's a secondary income. I hope they're taking notes. It's a secondary income. When you produce music, your aim should be to sell the music. You sell the music, recoup your expenses. You'll be at peace. Unalowetsa 100,000, wapeza 500,000. You're at peace. The royalty, you will not have much
problems saying no singalandire ndalama zimene because you don't have you don't have that measure of saying and when that's the question that we can ask if we are to be rude as a society. Ndalandira ndalama zochepa would say umafuna ulandire zingati unawerengetsera bwanji. But asking this question will be being rude, maybe somehow. No. But no, it's not being rude. In a personally, what was that? I had a conversation in the muntu mwiki ikungotaye ngambene nkhani zizi mapanga fly around. Fake pa Japan nazo kuti ndrama izisi ngati zimachokera kuti. Because I think as audience or viewers I have more mandate kunyamuka kupita kukosoma. That's what I was thinking. That was my argument in the muntu huyo. Sinuzoti makamba ziyani koma I used this kuti I feel like I have got more mandate ineyo kunyamuka kupita kukosoma. Ndikukadandaula kuti ndikuona ngati pakuti sizinaende bwino. Chifukwa choti one ine ndamene ndimayuza lusoli the fact kuti ndili ndi phone mene ndimagula phone last year panachachidwa ndalama ndi MRA imene ili machira choti blank leve pamakhala blank leve chanchani nyimbo zonse ndili nazo umumu. Now I know kuti mu phone mwa ine ndimapanga play nyimbo zakuti ndipo ndikamaenda ndimene timachezera mdera lathu aliyense amwe tatikene nyimbo yawo kuti jamba timadziwabe kuti I think nyimbo zimene ziku blow up pakati pano pa ngati community kathu ndi easy. That can also be used mwina malo ndi enamo timapita cha kwa njewa uku kumene makhala ku 25 mwili mo bena amaika zima speaker panja paja kama bena muja you can tell kuti kuti nyimbo zimenezi izindeziti zimene anthu akutani akutenga kwambiri. Now the fact that umachajidwa poyuza izize I feel like we have got a right because tibwe kukosoma kuti nyimbo izi zimene timayuza ifeyo zimene tinalibilibirira ndrama ndi easy not an artist because yeuja akulandira what ifeyo tayuza tapereka but who has been measuring isn't it us the users the communities where we stay that we know kuti I think iru adawa ndamene nyimbo za uruzani zikuvedwa kwambiri. As users ngati anthu amene magula mafoni kapena zinthu zimene zindi capacity yakusunga ndi kupanga copy my creative works I wouldn't necessarily say you have that right because what you paid for the levy is for private use. Okay. It's for private use for you. And for example, wapereka chaka chino 2023. But next year you will also be using the same phone kupanga so zina. So you see what it's so complex. You don't even have that right. So if not everyone will come to COSOMA and bring their phones. These are the things that I've been using. But there's a methodology that we use which is acceptable internationally. Even before I go there, I wanted to ask, I mean, not to ask, but to clarify for Zolmiana Fosabwa now. He's been following the page, say Keturah, as a fan. But I have a question for you. Yeah. Have you ever bought her music? No. And, you see? And yeah, I haven't even listened to it. Ndikamaenda as in Benning Studios. No, you can listen to it, of course. Others are listening, but I just wanted to get an example. Yeah, like because what I wanted to say is not all followers on social media would buy your product. Yes. So you can have 1 million followers, but nobody buys. Yeah. So it's about the buying power. So who is buying? So you talked about audience. Maybe your audience is corporate. Yeah. So you will see kuti ndrama za leve amene amakapanga nyimbo kwambiri ni mabedding centers in malulo areas, those who don't have internet in there now. So the expectation should not be that much because where you are recouping your money in the corporate level. So yuri anthu amene amaimba mwina za mu street ndi amene akupindula kwambiri because the ones on the streets they are the ones who are replicating more. Dara ichokere ina kuchitipa, ina kumsanje, ina kunkhatabe, kukaronga, all the corners of the country. Ikhale converged go together to calculate nyimbo zimene anthu agwiritsa ntchito.
ndichifukwa chake you find out kuti mwina artist amene simamuona pa TikTok, simamuona pa Facebook or pa internet, walandira ndalama zochuluka. It means pena pake kwa akaphiri, pena pake kunchinji kwa asanthe, anthu apanga replicate nyimbo zake kwambiri. So you cannot argue. Okay. If the artist's works are famous on YouTube, then let's measure the ndalama za ku YouTube. Also there's a Black Media Live. No. Ngati nyimbo za artist zikutchuka kwambiri kukwati, let's measure the artist ndi public performance. Yeah. Ngati nyimbo zake zikutchuka kwambiri ndi makola back ringtones, let's measure the artist level using ndalama za ma ringtones. Ngati tikufuna tapange measure osewa kuti artist ali pati, then let's combine all the distribution streams that COSOMA do. Tiziphatikize pamodzi tione kuti amene ali patopo ndi ndani. And as COSOMA, do you have big artists or you see big art? I don't know if it's making sense. No, COSOMA doesn't have big artists. It's only art. But okay, this one is performing better as a song, as a book, as a movie. No, actually, when we are registering, it's regardless of royalty. Munhu akozongoimba zosamveka. Yeah. If we don't mind, we'll register it. But on the usage. On the usage from your monitoring systems and whatnot. Of course, the statistics can tell. Kuti nyimbo iyi alira kwambiri. Yes. Ndiya wakuti. The statistics can show. Okay, so my emphasis was like, yeah, it could be someone, example, kaya Malota Sangam, whatever. Like the song in your database was big. It had so many plays. Yes, so many plays and all that. And you don't care about who did the song. Yeah, we don't. So you might have artists okuda kusokosa kurani, but nyimbo yake mu database yanu. It's just it's possible and and some believe kuti akamalankhula kwambiri za COSOMA kama inena COSOMA, or if they speak good about COSOMA, then that will translate into money. It won't. They'll be disappointed. Trust me. Conversation imeneyo ikumadzamvekabe kuti mwina COSOMA imadikira kuti uyankhule kwambiri, kamayankhula kwambiri kenako mano zinthu zako zayamba kuyenda. Conversation imeneyo ndaimva. There is the legitimate expectation. Legitimate expectation is zikozoteka artist warutsa nyimbo yoti anthu ayikonda ayigwiritsa ntchito. Yes. Let's say nyimbo ija yatuluka mwezi watha. That was what? Or June. Let's say nyimbo ija yatuluka in June. Yes. And artist uja wachuka kwambiri. Yes, sokosa, yeah. Koma mwezi wano ndalama zimetapereka zija. Zikuyamba ja? October to March. Koma ndalama zijazogawidwa August. Yes. Chifukwa ndalama zimagawidwa tikatolera ndi ma process akateka. So now this artist will be on COSOMA's neck. Yes. I'm very big. You see my song this, my song that. It's a legitimate expectation somehow. But now what the artist will forget is the period involved. Even if cut off ya distribution itatha pa 30 March, iwe ndikurutsa nyimbo yako pa 1 April, ndikuthuka kopya kuja. It won't come. You will not receive the monies that are distributed cut off ya gate by 30. Yes. By the 1st March. It means you only see my results ha nyimbo yako in the next. These are exactly the problems that we are facing now. That's why I said, as an artist, he needs to know what happens in the industry. So the artist should be able to come to COSOMA. What my distribution and amend the bunch? Their parts. Is this what my banga publish? My artists should learn to read. Yes. And get information from We have my distribution rules. Is meant to my garbage and drama as a broadcasting. So this is published. But do they take time to read? They will come to your drama. So would say, Papa, we are busy, guy, in the process, he come after this. Yeah. They will not come. Yeah. Because that guy and Ramazina, they will also come. And so they need also to put in order their events. Is it possible maybe some came to a conclusion that when they are vocal about it, I think that's when you recognize them. Like udemina
mwapereka example yakuti munatseka on March, right? Nyimbo inatuluka April, it's a hit song and haiuza kwambiri, it has generated the money, but simungampase ndalama zake probably zilipo, koma simungampase panova famupereka ndalama zomwe zinalekeza ya March, right? So wapita pa social media, they have talked about it. I've made this and people can confirm, yeah, this is a big song. He's supposed to get something. Mukamaza banga ujeni nayo nkopeza ori mwampasano ndrama zambiri. Kodi mwawerengetseraso ndi nyimbo iyi imene ina hit. Yeah, bangaba, yes. Probably they will say we ampasa for last time ana avuta. Exactly. And if you ngati we are in the wrong. Chifukwa the public don't care about the details. Yes, they don't. If you ngamabereka ndrama zija, it accompanies the statement, which shows exactly the title of the song, the shares that you're being paid for what role, and the net revenue, gross yake, and the grand total, and for what period. And the artists, they'll just receive the money, and that's 20,000. You see how big I am? Yeah. You see. So zikazachitikadi, like the example that you're giving, if we were wrong, let's say the artists who are writing on social media. Yes. Zikozoteka adi kuti apaturutsa nyimbo zabwino. Yeah. Tikamazabereka ndrama zina zakauti zalowa kale mmarecords mu system mwathu. Azalandira dimina 3 million. Now it will be like, you see? Because I went to social media, they have given me my money. COSOMA is corrupt. Yeah. You see? There are issues of transparency. I want to address the issues of transparency. Distribution and drama zama royalties is a process. It's a process, and the transparency as many the artists or the public ask for is not a transparency of a single day on a distribution day. What happens is, tukufuna ti gawe drama, let's say from April to September, the 6 months. Yes. So it means from 1st April, tikatenga chitsanzo kuti nyimbo za ku radio. It means from 1st April, radio and Zodiac is giving us a report. Oh, the machine is monitoring. Yes. It means by 1st April, my officers are to kuja akulowetsa nyimbo zimene zalira by 1st April. By 2nd April. Mpaka na by 31st September. Akulowetsa. They don't even know how the song is doing. Yeah. Because the system won't show you that. Yeah. Azingolowetsa nyimbo zimene zikutani? Zikukhala reported. Azingolowetsa. Now, when it closes by 31st September or by 30th September, and you run the machine, that's when it will give you nyimbo hii yalira chonchi. And this nyimbo ilandire ndrama mwakuti ilandire ndrama mwakuti. So the transparency that we ask for as a public or as creators, should start from the day one. Yeah. Because the transparency cannot be done on the last day. Yeah. But it should be the process. Yeah. That's why we say at COSOMA we are very open. Kanda Rolankani, Kandina podcast Malawi, you come, see things for yourself. Unfortunately, we will not do a distribution on the first day. Yeah. But you will see the records, system. And on the last day, maybe we'll call you. Maybe to press a button near distribution. Mwina tukuone seni kuti zimaenda bwanji zinthuza. Ndalama zimene alipira zija ndi 50 million. Tata ipa ni 50 million hapa. Can you press the button near distribution? We wait together. Maybe, I don't know the possibility, but maybe we should try this thing. I think we should try this thing. So that you can have a recording on how the process, so you can actually take videos of all the data that has been processed, the dates, everything that has been entered, and the amount, and everything. Then it calculates. Then you have to ask, okay, can you check? Then we show you what is into like you are trying to say there is no person at COSOMA that sits down and guess, because people think actually it's out of question. Yeah, it's out of question. If people guess, then zingateke bwanji muntu amene nobody knows. I'll give an example of our database. Panova, it's over 11,000 creators, artists. Over 11,000.
if it's a probability, the probability of guessing 2,000 or 3,000 people in a database of 11,000 people is how much? and the probability of selecting songs for those 3,000 people could is a caliber statement. You know, ask me, I won't even be able to mention 12 songs of one artist. It's not possible. Then how am I going to be able to guess 60 songs of one artist, to be honest statement? Yeah. You know, and they don't even think of practical. Yeah. It's not possible to guess. COSOMA, who can sit and think about every artist? You're saying what? Mamba Freed. It's my first time actually to hear that name. So how could I guess that there is Mamba Freed? Is it 9,200. How would I guess and how would I know that there's this song by Gamba Freed or something? I'm a human. I can't do that. Yeah. It's not possible. No, but for me, I think what I'm seeing here is there are probably gaps that we are failing to fill. Information gaps. Exactly. And the way you articulate things, let's say on transparency, you're saying, no, we can actually come there. We invite people. Because I've known a lot of people that actually said, inendinkavuta nandikazika pasi kozoma kuja nandi upunzita namba kupanga zolondola panova ndikumadya mani. People post these things on comments. Yeah, true. Even on page na Keturah manager. Pale antu mati sena na bwela memo paka we were like, oh, okay. True. So I think it's either lack of initiative from the creators. I'm not sure how much COSOMA puts out there, of which I'll put you on the spotlight as we go to the close of this. We want to keep doing this conversation, so we can't exhaust Chidijose in this sitting. That's why from the last one, we said, okay, let's do another one now that Maria's at Ruga. On awareness, of which I could call it education, of which I think is what is missing basically. Because from this explanation, it's like Chidijose Chilipo, everybody has got an ability to actually access information, but people are not willing to get that. And I think education is crucial for artists to understand the rights and entitlements that they have towards COSOMA or these royalties. What resources or support does the regulatory body, COSOMA in this case, offer to educate artists about royalties, copyright, and all related issues? What avenues are there? What resources are there? What's the level of effort that you're putting in as COSOMA? Yeah, indeed, sensitization education is key. Somehow it's two-way. COSOMA has a budget of sensitization. But first and foremost, we should mention that those who need information, it's their role to seek for the information. That's the first thing. It's my job to go to school. The school will not come to me. Therefore, I will not blame the government for not bringing the school to my house. COSOMA has programs for sensitization. However, my resources are limited. I want to tell you the practical of it. We have artists, many amaziga malevosi na siana, according to how they see themselves. But my artists, even go a sensitization meeting, they will not come. We are not paying for their fuel. They want to be accommodated to hotel and so forth. They have to get a sitting allowance or whatever. What organization would do that? COSOMA, Monga Mamaramulo operate only less than a 30% admin fee.
If it's 100 million that has been made that year, COSOMA will have to operate on 30 million to pay for salaries, fuel, operations, everything, do antivirus, everything that you can think of. And in the same 30 million, it has to pay for hotels for artists to be told what royalties are. Okay. So we are not trying to undermine them. Yes, they deserve the respect, but they should also understand. You know, in most of the membership organizations, actually individuals pay for themselves. Yeah, exactly. But we try to pay for the food, the conferences, at least a transport, a local running transport. We do pay for that, but they choose not to come. Or maybe they're engaged in other things. We understand, but we run more sensitization programs, but they will not come. So where would they get this information? We'll share the information they will not read. So on our side, we really doing it, but it's two-way. They also need to make themselves available to get the information. So it's critical. Yeah. And we say our office is very open. They can come. They don't even need an appointment. They come. I want to know these things. They will know. Okay. Is this into obviously so? Yeah. No, and the fact that creators, artists have got bigger platforms on social media and whatnot, and when they speak, others comment. Yeah, true. The public that is watching the artists speak and COSOMA there being spoken about will always side with the majority. Okay, exactly. Because us as laymen, common people in the streets, we don't have these interactions with COSOMA. They are the ones that, when they are registered these things, they are the ones that are in the, whether it's the committees or the board being represented with COSOMA and whatnot. And when they speak, if anyone go vetsela. And I think that's why we are taking these initiatives to be here on a day that you're not even working. You're able to come here, sit down with us and have these conversations. That can actually shift. We can actually see the other side of the story. Actually, even this podcast, how many artists will sit? No, we can actually go to the last one. They're not even willing to watch this. No, I shared this with a lot of people. We have been throwing it around. And you hear the same group where you posted the link to this podcast, people are asking the same questions that you sat down here and clarified. And this link has been shared there several times. And this is a group where artists talk about their issues. It means they have not watched it. Because if they have watched it, or they could ask follow-up questions, maybe to the responses that were made. Yeah. But they're asking the same questions. And maybe somehow we understand, because COSOMA is an organization, and if we look at the law side, the artists look at the creative and business side of it. But think of it. If you go to the selling a service, you think it's easy? It's not easy. It's the law that we are using. It's the same law we're using to protect them, the same laws we are using to generate the money to give them. At least what they could do is try to understand how it works. And we're also taking an effort to explain to them how it works. And you're putting more effort than them putting an effort to know. Imagine. That's the problem. And in fact, there are some artists who are under management of other companies. Yeah. You see, it's the manager who comes to the artist doesn't know, but the contract will end with the manager. And then he'll be like, I've been abused. Because they are now big, even COSOMA can't speak to them. You invite them to a meeting, they will not come. They will send someone. Okay, let's go back to the last episode that we did on copyright. Yeah. It hasn't been watched over 1,000. Okay. And it only has 7 comments. And the comments, just going through the comments, tukufuna kuchiona system machine chomwe chimapanga process icho. Mchacha bejodziwa kuti nyimbo ya blower. Now I think that's where we need to go, where we actually sit there and people understand that. Because when you explain this, I think for a lot of people, they can't even envision already
Nijani. I think maybe you should make some time yourself. Come to the office. Unfortunately, I cannot bring the machine here. Yeah. We need to come. So no, we can come. We actually come. have this set goes You see outside. the machines. You see the software. We'll demonstrate how they work. And actually, it's even possible, even here in the studio, we can do a sample distribution. Yeah, we can organize. We can do a sample distribution. Maybe we can get some from real data from the radio stations. Yeah. We'll register them Yeah. and do a sample distribution. Perfect. So that the public can see Yeah. what happens. Perfect. It's possible. And then there's another comment here that says podcast iyi inakakhala ndi ma views ambiri. Koma vuto ma creatives athu ndi mbuzi. Izi sangaonere koma no, the other word. Okay, so in podcast this is what it is. The person wrote. Koma kunyenga basi. Azilira pamapeto. Now there's another one that says knowledge is power. Well done, guys. This is a must watch for every creative. Kudos, guys. Good one. I've been enlightened. Informative. Bring more of these. Those are the seven comments that came. And I'm trying to check the names. I've seen several artists that I know that are active artists that watched and commented. Hokire Ruea goes by the name No Limit. Yeah. Yeah, I think that's the one that I know. The rest I don't think, unless they just use their name. But from the comments, you can tell the people found information in this. And there's no one of the big creatives who said, oh, I've watched this, thank you. Or just to say, no, I watched that, I found it. I think it's where that gap I was talking about is where artists think we know it all. Until something happens, and they come out, and then when they are taught the truth where it is, they go like a tortoise, like slowly back into their shells, and that. Okuonjezera zomo kwamba Dennis, it's like okay, it seems really the majority of the creatives don't know a lot of things about COSOMA. Is it? Of course. Yeah, Mwina, it's probably less than 50% that understands how the game works and all that. Yeah. If you have more than 11,000 registered creatives and we have less than 50% that understands how COSOMA works, it means we should have maybe 6,000 to 7,000 creatives that are not, is it educated enough according to this, right? And that episode or this episode should have had 6,000 or 7,000 views from those creatives only. Exactly. The challenge is, do they have the time to watch, or do they want? Do they want? Are they willing They always to? have time, but they just They don't want. Like they don't want to come to your office. In this information age, most people, we like watching and listening to funny stuff. Yeah. So Yeah. you spend time there. Things They that spend more time on in TikTok, the end you but they finish. can't spare 15 minutes to watch this, watching, yeah. That's true. which And is then they very go to critical to Facebook. their career. And write things now. Yeah. Yeah, But I, for one, if I work at Corporate Society of Malawi, I'll make sure I follow everything to do with my work. Yeah, that's true. Yeah. That's true. And But- they don't love their work because their work is related with COSOMA. Probably. It can be Actually, that's where you need to put much of your effort to follow whatever is happening. Follow AGM. I watched the AGM religiously. It was over, I don't know how many hours. Kunali phase 1 ya COSOMA, because I just wanted to understand these things. Kunali phase 1 ya mabungwe Associations. associations. Kunali ya phase 2 ya kwina kusobano the whole AGM. And the elections. I watched I was like on my phone every day. Whenever I just want to listen to this, and it was like long hours. Wafusa amene sana bide kumene koko, koma they are part of COSOMA. COSOMA. Who was elected on the board? But nobody did say. Who was elected in the board representing my associations? Do they even know them? They don't know their representatives. They don't. They don't. And now they'll come out there. Of course, we don't expect every artist to know the law, Yeah. but they should know the basics. Basics. Yeah. Yeah. And in fact, they don't ask about the law. They ask about... At least they should know, okay, if my song plays 2 times and Dennis' song plays 5 times, He's then going to, Dennis is going to get more than me. because we're sharing At the same least. cake. Basic. It just depends on how much is your slice. Even if I have
20 fans. Dennis has 2 fans. Fans. But now here, the pay is about the play, not the The fans. fans that you have. Yeah. You see? So at least these basic things, they should be able to know. Well, I think however, that's okay. been a Yeah, more episodes, more to episodes come. coming, and yeah, this is the area that I want to take my podcast series in. These conversations, the fun part, the crazy part, all the juicy things are with Ben and Brandon, and they do them very well. Yeah. But these conversations are the ones that I return to hold with different people, not just COSOMA, but in different areas about the creative industry, about business, about what. And that's the spirit that we want the podcast to grow in, to make sure when people sit down, they don't just get all the fun and say, oh, wow, Zukuteka, hey guys, they sit down to watch this podcast and they get educated. Yeah. They get the basic information. They get the best information that they need for them to flourish, whether in my business, and those are the conversations that we want to carry forward. And that's why we're actually making all these investments to make sure that these conversations get out there about Malawi, about Africa, and about us being in a global market. And it's always a pleasure to be here, sitting down with you, 1 hour and 45 minutes, and we're still counting of this conversation. And still a lot of questions that I wanted to ask, and we can't take them all now. Yeah. But we look forward to the next episode where we can sit down. Tikambirane so zinthu zina. Sitizingobwera chifoti papulika zayambika zakuti. We want to make this an ongoing conversation. True. So Shadrach, thank you so much. So much for being here. And Mr. Kellion, as always, being behind all the takes that are happening here. And thanks to Gugu for making sure that Shad comes here. Apologies. Sure you're here also. Apologies. I was going to say. For making sure that I come here on time after spending the first sleepless night with the little Ayala. Komatu. Before you continue that, Unanduza Woody, you have been on practicing, not sleeping at night. I tried. But it's a whole different experience. When you stay up at night because you just wanna do things and you hop around clubs, you're thinking you're practicing to babysit at night. One night I'm already regretting all those nights that I didn't take. I would have taken those nights and say, okay. Yeah, but it's been me, Dennis Iman. You can call me Isla's dad from now onwards. Peace, keep it podcast. Make sure you subscribe. Share this podcast with your favorite artists. Go into their comment sections on Facebook. When this one drops, copy the link. So until the next episode that I'll be back in studios, it's been Podcast Malawi. And thanks so much to Copyright Fund for making sure that we deliver on this podcast regarding copyright and royalties. Until next time, peace.